Hi, I'm Carolina, and I am the host of Sincerely Carolina, a series of educational conversations about current social issues with local and international experts. Make sure you tune in every Saturday on Cool FM from 9 a.m. to 10 a.m. Bye! Happy Saturday. Me espero que você tenha bom simang kartiko. Of ja, juist largo pa algum diboso. Pa sobretudo tem hopi atividad ng anto sí, dus porta tindi algum diboso ku juist acaba simang ta sindi untigi concept anto yes, happy weekend. Me espero que o weekend comienza bom. Para mim, como me quero bisa danki na minha awesome sponsors. Me quero bisa danki na la Roche-Posay, na Total e na Pringles. I appreciate you so much. Também me quero bisa ko abe meeting really cute e furry guest na studio. Me também has me best pa somehow make sure ko nos por wake. Pero if not, I will be posting pictures. So si você quer wake, você tem que by riba social media. Di Sincerely Carolina e Cool FM pa você wake pictures di Percy. Pero si, without further ado, me belaga nas gastas so ito introduzir a mes. Pero me quero bisa ko abe nos vai hasi tigi code switching. Nós tem guest ko no desconoci pa Sary Carolina, ko Sary di FAVI, onde nós lagi reintroduzir so mes, of course. Pero também nós tem guest Carin, de Bruin, Antobra, pa por expressar su mes confortavelmente, nós vai lagi expressar su mes na inglês. Anto eta persona ko tem Percy como su guide, pero chisme talaga ela explica all about that. Dus just for us nos vai hasi tigi code switching, but that should be okay. We are used to that in Sincerely Carolina. So by all means, if you're catching this episode in the middle just now, or you have to leave your car, you can't listen to the whole thing, do not worry. It's on Cool FM's Facebook and YouTube, so you can find it back there. And on Tuesday, you can find it on your favorite podcasting platform, which we upload the videos on there. Now I can almost hear Lilo's voice in my head that I needed to start the recording. So like I mentioned, you can find it on Spotify and Apple Podcasts as well. So today we're going to be talking about guide dogs, and it's not like a foreign phenomenon in the sense that I think a lot of people know what guide dogs are, and we maybe have seen them in movies, maybe even in person, but it's not a very common phenomenon in Aruban culture. So today we want to talk a little bit about that and maybe how we can change that for the positive impact that they bring into people's lives. But in any case, without further ado, I'm going to let Sary reintroduce herself to Sincerely Carolina. Sary, bisa nos quem botar tudo como botar aqui na awe. Hallo, bom dia, Durante. Mijn naam is Sary Wernet-Kelly. Ik ben terapista di revalidacion di FAVI. E ave maita mi abin ku cliente di nos, ku eigenlijk pong bisita basta largo na Aruba. E junto com su Cacho de guia, anto nos está mira importância de nos por abrir a discussão aqui e para dia nos chega mais leu que nem. Desmitei para ave brinda assim ajuda e suporte na persona que tem limitação de vista, pero também que tem blind guide dog na vida. Alright, danke pa introduction. Sary pa esunong ko for some reason nos aqui com FAVI, tá? Po shortly bisa nos aqui com FAVI, tá? Seguro que sim, FAVI da Fundação Arubano de estar visualmente incapacitado. Nós tem única fundação que está dando guia e informação na persona que perde a vista de uma ou outra maneira. Está começando de emocionar chiquito, de baby, tienes un adulto, nos está dando guía de educación, entonces guía práctico, de nos ambulantes, docentes ambulantes, también nos tiene guía social, un aspecto social que también es importante para nos atender con está guardo ayuda, nos tiene actividad semanal, nos está haciendo adaptación de material para personas con limitación de vista, para mucho en la escuela. Está oferecer consejo em meio de auxiliar para ser uma pessoa por seguir
viva más independientemente. Nos meta na para el cliente porta feliz, para por logra en su vida y que porta más independiente y participar en comunidad. Thank you, I love that. Das pessoas que ainda não conhecem FAVI, me espero que você look them up. Me quer hopi bia nós pensa riba organização assim na passo ora que algo passa, tu bota pera bo bista, tu ora bo mester di gele, per me quer nós tur por sim com hopi di realidade, di bida nan que tá mostra diferente, pero não quer men que na não porta fulfilling e não quer men que nang não por domain ko sa maneira educação e trabalho, des me tá hopi contento pa e trabalho que você hasi e também esforço que você hasi para laga outro reno nan sa di esaki também. Seguro que sim. E sei algo que fita para pé, não está queda pouca para não está info para inclusão, tá queda número muita não tá queda nos priority na final do dia sim. Claro que adulto e turhende, pero nós também com futuro, tá nós muita não. E também enfoque riba estão que tá traha com para motivo para não bista que tem nossa nada que participar não tem motivo para mandar gente casa pero tem motivo para que daí para nos criar oportunidade nós vivemos em mundo que cambia não geração não tá cambia pero também a disability tá cambia e nós precisamos estar open para tá ready for it e FAVI tá equipar nós tá ready for it nós tá tomando reto e nós está haciendo na onda que está possível realidade e se em colaboração com outra não está suceder e sei não tá success stories não que hopi nos tem para papel DJ. Dank je pa introduction, Sary. So Carin. Bom dia. Bon dia. So tell us a little bit of who you are and why you're here today. Okay. First of all, thank you for inviting me in your radio program. My name is Carin de Bruin, and I'm from the Netherlands. Every year I come 6 months to the island with my husband. He's a remote worker, so we're enjoying life, but also we have to work on the islands. And I be accompanied by my guide dog, Percy. Percy is a certificate guide dog, and well, he helped me for my mobility. Thank you so much, and I like how you get to spend time at the two places, and you get to do that with your family, which also includes Percy, right? I think that's very important. So I do want to start with something. Yesterday I was having a conversation with my dad, and it was related to a different topic, but it's about disabilities nonetheless. And I like also, Sary, how you mentioned, how disabilities change. And last year I went to a training, and I come from the medical world, and we have a very medical model when we talk about disabilities, and it's very person-centered depending on the condition, rather than society and rather than the environment. And so last year I got to dig a little bit deeper into the social model of disabilities and how the idea that disabilities change in the context of our environment makes the disability that a person experiences either bigger or greater or lesser, right? And we might not ever get to a point in life where we have where nobody has a disability, right? But the whole main goal is, can you participate in social life? And that includes stuff like work, it includes school, but it includes everyday things as well. And what is society or the environment doing to either help you with that, to decrease that disability, or possibly increase it? And we have learned through years that there are many different ways to decrease that disability, right? Nowadays with technologies, but also through guide talks. So I think it's very interesting, that we're talking about this today, because I was talking about this yesterday with my dad. I hope he's listening. If not, he'll listen later. But because this is a perfect example, right? So you get to move around with a little bit more independence because you have Percy, right? Yep.
and that works to the extent that he is also accepted into the environments that you go into, right? So maybe can we talk a little bit about your experience with Percy in that context? Yeah, yeah. First of all, I'm very advocating inclusion for everybody. So, and I'm very independent person. Before I became blind, I was very active, and that day that I had the diagnosis, become blind and deaf, I was just thinking, oh no, I'm not going to sit on my throne at home. I want to continue my life and fulfill with all nice things. And how do you cope? First of all, you have this cane where you walk with, and that takes a lot of energy of people to find objects, obstacles, and to think by yourself, which way do I have to go, blah, 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 blah. And then I decided to work with a dog. So the dog takes a lot of responsibility. And my energy level is very imbalanced now because he's looking for me, and I go everywhere where I want to go without asking people to bring me or to get me up. Unfortunately, on Aruba, there's not much infrastructure like public transport, so I'm still depending on my husband. It is not always accepted in taxi that the dog can come with you. Can come with me, so I make this my own network of taxi drivers and to go somewhere, and to go to grocery shops, the big ones. I don't know if you can mention the names. Yes, you can. Sure. Oh, like Ring and Sons, Super Do It, Superfood, Price Smart. I'm very welcome with the dog. Okay, nice. Yeah. But in, for example, the Chinese supermarkets, I'm not allowed. And it's very hard to hear that they say, okay, you cannot enter with the dog. It's like when you tell a mother you cannot bring your baby in baby carriage inside, you know, and that the acceptation is not really there already in Aruba. And I think you know, when we think about, and this is gonna touch like many subjects about culture and how we behave, right? But when we think about animals in general, the way that we as an island have behaved towards like dogs, for example, has gotten much better in the last couple of years. I've had so many organizations here that work with dogs as well, so it's not like a foreign concept that we have discussed in this show. But you know, we talk about things of like the transition, right? As a culture where dogs used to be separate. You know, they have a purpose, they're outside, etc. And then we have slowly, as a culture, shifted into, you have more homes where they perceive them as part of the family, right? More people have dogs inside, for example. I remember when I was growing up, my parents have always liked dogs, and it was very normal for us to have dogs and cats, like, you know, be in and out wherever they want to be, basically, right? We had dogs who slept inside, dogs who wanted to sleep outside, but it was very normal for us. But I had friends who, you know, I went to their houses, for example, their dogs were never allowed inside, or they thought it was weird when they came to my house and dogs were allowed inside, right? But now I have a lot of friends, right, who are adults as well, that they have dogs inside, and it's very normal now. So I do think there is a shift where you can see that, right, where you go to this, like these larger grocery stores, for example, and you see the shift, but then you go to the smaller ones, and it's the contrast where we are as a culture, right? We are in that transition process. And I do want to talk about the aspect of why protections matter as well, right? Like policy and legal protections matter, because at this point, and I love how you said that you advocate for inclusion in all aspects, because everybody's in that fight is sort of confronting the same type of issues, which is that people's ability to move around and to participate is very reliant on other people's goodwill. And that's harsh. Like, you know, I find it very harsh.
And I understand that people who are putting in the goodwill feel good, and they almost feel a little attacked when you say that. But when we are talking about somebody's right to move around, somebody's right to participate, somebody's right to be able to, live a fulfilling life, it should not be dependent on goodwill, right? It should be something that you have a right to, participation. And I think that's where why you're here as well, so we can push the conversations of, there's so much that exists that can contribute to that. And of course, maybe not everybody's gonna want a guide dog, but the fact that there is this tool and that we are maybe not maximizing on it, is maybe a missed opportunity. So I do look at Sary, and of course, Sary has been with FAVI for a while, but she also knows the population at FAVI and the supporters and the history. And we talked a little bit at the beginning, Sary, and you mentioned that you saw like a shift. Can you tell us a little bit about that? And you can speak in papiamento. Yes, because when I say shift, because the petition de dança de cliente a cambia. Antes FAVI tata agora mirar como organização que agora que o doctor bisava que bom tá mira bom mas bolo que da pensa se bolo tem que vai FAVI sim ou não. Hoje em dia cliente não me chega FAVI e petição tá chega e tá hobby mais direto. Então não tem shifting também tem gana de quer tá de participar de do meio tudo o qual que tem fona, então me a geração adulto jovem para mim aqui não tem 30 para arriba, pero não tem era que se nós pensamos que bom de building carreira, de trabalhar, de taifo, de estar produtivo e não eigenlijk quer tamara na uitkering. Dan também quer ter oportunidade com não por com solicitude, quando pensa meeting tour requisitos na para trabalhar para aí na parte community, não tem USB e não tem, por exemplo, outro requisito que quizás está visual, pero me por fazer algo outro diferente no seu lugar, como ele quer funcionar e portanto me lo produzir mais para a companhia. Então, e não me por vista tem shift cava, também tem shift de pensamento. Nós temos maior, por exemplo, me tem maior a pedir-me, sabe, você aqui tem possibilidade comigo por aí cacho de guia na Aruba. Ele o dele hopi na escola, voral, ora está susso, portar. Então, tem a petição não tem, não sei cliente atualmente mesmo que tem cacho que su emotional support dog, pero também está guarda considerado em mundo de assistência como cachorro de guia. Ou a pessoa, na verdade, su cachorro tem outro tipo de guarda, pero que está ajudando nesse processo para por sentir mais seguro, mais safe. Então, tem shifting. E, isso aí acaba de dar-nos como FAVI também tarefa de, com a nós por ajudar de assim ressonar a voz. So, ora botar você não está saindo duro, mas se botar mais, você está sonar mais melhor e quizás dentro da multitud pode guardar escutar. E para nós FAVI, que nós temos Carin e Percy, é uma experiência que nós está erfar junto com ele também, e nós também efeito e também caminha de educar. So, e não nós temos que chegar, nós educar uma comunidade para cambiar, que hasta de grande não que está assim open, mas se o bom te chiquito não nos mester para mim, para nós chegar na grande não. Então, que por exemplo, chinês no supermercado para tiki open, e verdade, lo tem aspecto de si, pero turcachona lo por dentro de mi estabelecimento, por exemplo. Pero se nos cria policy, ok, nós está começar chiquito, é verdade, Aruba não está afirma é verdrag de VN para o handicapten e ele custa Aruba hopi placa vai firme ele, pero na final do dia nós temos que vai pensar toch in the future about it. Então,
Nós temos comissão chiquita. Sim, esse e acabei de sair report de VN mês. Bom mês acabei ronda meu report, então trove estudando com nossa mita hasi esaki, right? Dus advocacy tá hopi importante para mim. Activism também, mita voorzitter de Nationale Autisme Conventie, which is a legal body, right? Mita duna advies. Anto, makabikaba rapport, anto toevallig oktober aan je passado rapport dat sali voor die VN allebei pa Koninkrijk der Nederland. Anto, eigenlijk, we was zo vingers getikt, como Koninkrijk, pas sobre ku Hollandees nam kuta biba din Caribisch Nederland, dus lokaal kuta Aruba, Bonaire, Curaçao, to de island basically, nos bibando manera second class citizens. Anto, Hollanda no porque das kon detrás di kumane, nossa Koninkrijk, pero now we're a country, and to both the different countries, and to nos ratifica verdrag CRPD, and to both no, dus ja, and to que no por más, right? Dus dan echt wanneer je papel, of course, action die could be tras, pero la agora wanneer je papel ko no portasina, and to kunang ting ko by facilita fast track bij isla nang, onde ko nos meester por enjoy en mes nível de mensenrechten, ko Hollanda, país Hollanda, está bezig te enjoy den full koninkrijk, dus in Noord-Tasina. So, but toere is soon kuta care about this issue. You know, this could be really like a very positive push. This something that might have seemed super expensive long term, porta un tiki mas cerca, si mita quiere turgende manera buta bisa cerca cabeça, anto bisa look at all of these things that could benefit from, right? A level of participation, a level of well-being. Basta gewoon die ongenen so everyday life, so well-being. Pero tambe ku nosta lubida, isari imita kere sakit algo sempre ku being nosta papia, ku disabilities is not always something you are born with. You can get it later in life. So this idea that it's far away from you and might never affect you is such a like false fallacy we carry, you know. But still, you know, concern the blindness, people are getting older nowadays, so it is a very common disability. The sight is going back. But about the VN-verdrag, it's not being said that the day that it's signed, all doors are open. Because in the Netherlands, we signed the verdrag, I thought, in 2016. And still, it was hard work to get access to everything with my guide dog and access to digital information. It's also, you know, accessibility. Yes. Yeah, but we go by little feet, baby steps. And I think it's reinforcement, no? Like to be here to talk about it, you know, maybe with spera ku ministers ng of parlamentaryo nanto escuchasaki quizás mayan 13 dilanti ku nos tinha ko kumisa papia hopi stricto riba lei ng Cacho in general no sa kuting kostan kuting ku Biden place oral Cacho ng dikaya pues MS para safe também para turhende por participar da community e pero também com nós temos que pensar kiko possibilidade não que hora of quem também está responsável para bisa iba sa siya Cacho aqui tem certification eta assistência to eta Cacho para nós em caso de FAVI, nós também miravam, ok, nós lo por bisa, se na misa me na mandava poder, me tinha senhora que não que Cacho que está bisando me que Cacho tá blend halay da hon. Ele bisa sim, Cacho tá certificate blend halay da hon. Bolot bomeste sport mesmo tem, é porta na mesa abrir. Atualmente nós ora com nós sali e se Carin vai com nós, que com nós está em lugar, nós está informar, nós está vindo com Carin, tem Cacho com open eta e tem experiência com tique informação eta pessoa não está abre porta pessoa não está compreender que não é um working dog eta agora mirar no momento não como Cacho pero como gente geluk trajador e com informação porta não está abre e não está sentindo que there's work to be done e como FAVI que tá para a pessoa para mais self-standard qualquer seja sua escorrência nos teipa não
Correto. E nós suportando de um zelfstandig leven. Anto algo que Carin mencionou é aging, right? Não só como país não, Aruba, Holanda também tem assim, a population tá aging e population que tá sigue atrás, no por carga a load, right? We know this. We know that we're gonna get to some point that, for every elderly person right now, I think it's like we have like 5 working adults, and it's gonna get to a point where it's gonna be 2. That means that, maybe what we are used to now, that there is more people and families to help around, it has already decreased a lot from where it used to be, right? Where people used to do more like mantels but like staying at home, right? To care for the elderly, etc. It's going to get less and less. So these are the type of things, right? With technology, with guide dogs, etc., that can, are logical steps if we think about the reality that, that people are, no matter what, going to need assistance, but that assistance doesn't always have to be another person. And that even if we want it always to be another person, at some point we're going to get to a point where there aren't going to be enough people to help, right? And it's a reality. It's uma realidade. E se me wak, eu penso que timbiano está pensa hopi riba, kiko nós está trabalhar novo, ou kiko tenho que trabalhar novo. A mim também pensa, ok, kiko tá lo qual nós tem e que nós por treche, que por waro refresco trechar de uma maneira que porta por exemplo, bushir complexo mesmo, que está trabalhando aqui de uma maneira que diz, ok, tem seu hopi on safety round the pero é nota algo que por guardo é uma oportunidade para a direita, para melhorar e para criar bairro ou uma área onde tu rende por a parte de G, com boa limitação ou não, pero que você pode trazer é parte de maneira, ultimamente tem common good, também parte é bom comum, mas te pone em ação, dor de piar, lo qual nós tem que melhorar. E não vai criar algo modelo para isso que se não tu caminho vai se vira, para não vamos trabalhar para o qual que nós tem que vamos direito. Se me se toca tópico de infraestrutura, por exemplo, nós sabemos que na Holanda tem lei oricana com garoto tem linha com pessoa tá guia na Aruba tem nós tem ele na Forty Voss Boulevard tem nós tem ele na Eagle Footpath tem nós tem a banda de pontão tem pero esta é ferf cora of chinish não tá gel então se me diz assim nós vai pôr algo que a intenção é bom nós tem tools não acaba nós tem coisas não pero nós tem como fazer é bom FAVI nós como organização nós não somente de uma guia, de um amor, mas nós damos um conselho, nós temos conhecimento. Por parte de operacional de grande, nós trabalhamos junto com Holanda, nós trabalhamos junto com Corsol, Boneiro. Tem samenwerking relatie, nós que chega mais se for, por se cada rato nós estamos a mirar como assim, creio trabalho para assim, é cliente tremendo, mas nós porta more added value e assim na minha aqui também na hopi diferente fundacional que está fazendo assim um grande trabalho nossa expertise não que não por guardo overlook não vai buscar outro caminho se nós temos aqui nada em casa esse é também meu pensamento esse é o valor que nós está pondo na nossa experto no local não me quer algo que bacabe bisa FAVI do hopi importante não que a trove eta bem na com nossa WAC desabilidade sim eta que nós pensa que qualquer coisa que gente ganha acerca tá goodwill eta letterlijk leuk nice right nós nota WAC voor de perspectief de direito humano onde que com gente também tem mestre para não por viva
right, na nível básico de direito de tudo direito na de participar de uma vida safe, de uma vida healthy, etc. Também mostra diferente dependendo quem botar e dependendo que necessidade não botini. Então, mita sinti nos nota de uma organização não que hasi work aqui day in and day out credit de com não tá contribuindo para ajuda 13 e gente não kunanta serve mais cerca de basic level de human rights. Nós não estamos assim, nós estamos aqui maneira que é charity, que é literally basta nice, então se amanhã não pode bisa na noite, jammer. Nós não estamos aqui maneira must, então door que nós estamos aqui organização assim, door que nós estamos aqui population de disabled people assim, nós não podemos aqui ori é parte de valor agregado que tem no momento de decision making. Quem vai estar na mesa, right? Então, não solamente, bijvoorbeeld, FAVI, mas FAVI seu cliente não também, right? E não que você vai make a decision for a group, but make a decision with the group, right? Exactly. And that is a very active cultural change we all need to work towards, right? Yes. And it's in small things, it's in big things. Pero me te quiere parte más importante está talking about it, like continuously talking about it. Tanto, and to advocate, no? Yeah. Se a borrina na mesmo, quizás experienciar, tá isso não que sempre tá, botar upgrade, pero não, botem que duna é tools também na bo clientela, vamos assim, não botar para o mês e nós tá assim, nos clientes não sei de chiquito acaba quando a meeting explica durante classe como nota mira e como pode ajudar-me e me pobisa tem parte de muita é um êxito. Nós maestra não está assim um tremendo trabalho de trabalho junto com a escola, na maioria escola acaba a visita, a training de FAVI, nós temos muita ongeveer se me nota era espero que te estão escutando. Se me nota era, nós temos a veragem de 51 muita coisa. Tem uma limitação de bista e está spread around the island. E na escola, onde eu conheci muito, não tem disability mais severo, por exemplo, não tem disability de visual, se é blind of low vision, não está, na escola está assim, não tem training, não tem place. Sorry, I can see. No, it's fine. Vamos seguir para pensar. Dus aceita, nós escuta de FAVI, nós mira com nossa geração. I believe in the future. I believe a generation que está vindo e se me serve esse complemento na programa anterior que você está tendo com o estudante, não? E depois assim, se não sei essa geração que tá dia vai lead nós, nós temos que criar líder, nós temos que impulsion, nós temos que fazer nossa parte e I believe in the future, pero nós não podemos até hora com não chega grande para ter cambio. Correto. Me quer conosco tá grande cava com nós líder não me toca quando nós tem líder não jovem, que tá formando parte do parlamento ou seja no ministério. E acaba nós começar a se cambiar no chiquito, nós começar a cambiar regras aqui na mente internamente na nacional, sabe? Nós todos também tá aware e nós também forma parte de cambio. E sim também que a metade da parte, a base da parte, então nós todos tá como de mesmo bolo, não, vamos trazer bolo junto, então é smack mami ho, em vez que nós chega a parte, então cada quem contento com a parte com a taia. E me quer dizer também que carga responsabilidade, não? Eta algo que também me dá hopi interessante, ou que me dá have conversations com hopi outra organização que também bastante advocate riba na área não tá e carga responsabilidade de Kasi mane nos nota reconhecer eigenlijk rol, right, de por exemplo, nos governo of mandatário ng ora nossa papel echt op macro level, pero ora nossa papel de school ng, right, schoolbesturen etc.
pa e bienestar de e grupo que nanta serving. Ora que nós pensa riba algo maneira store, right? A responsibility de store owner para provide space que tá safe para su tradona e para su customers, por exemplo. Tem ora nós tá hope easily shift the responsibilities lang outwards. Anto eta algo que me tá tiki problematic, no? So nós bisa pero não tá reglar. Sendo que nós por wak, si buting henan gustita toma a responsabilidade, maneira, bijvoorbeeld larger grocery stores of restaurants, etc., dan ta gewoon cambiele. Anto literally the world is still turning around, right? Nothing happened the moment they took that responsibility. And of course, tem coisa que não tá vai por hasi, pero me da querer também que nós tem a tendência de guardar até hora que next bigger fish na modo de bisa regele para nós. Exacto. Anto, sei também tá algo que botacinha indeed muito na chiquito, que tá começando a by advocate para mim mesmo. I'm gonna tell you what I need in order to be here, in order to participate, in order to function, so within this capacity. I'm putting that responsibility onto you. Can you meet me there, yes or no? So I can make a decision. Can I be here, yes or no, right? E me tawa que se me compare it com movement, me tawa que me que compare que com movement de COVID. Okay. Already COVID a bem nationwide, worldwide, nos tour a haya maneira que nós temos que handle. Mondkapje, sanitizer everywhere, para distância 1,5 metro. Anto maioria, gran parte do mundo, adrei riba regla e ela cria movement que te em dia tinha awareness dia ainda botin lugar nan ku tinha distância, tinha higiene, dus ela eigenlijk put things in place. Então me bisa se virus que being out of nowhere por que tem algo de ver com bida de morto, hasibo move assim de com limitação não pode mover mesmo coisa. Dus passa que botar bisa vamos pôr costa em orinar lugar onde a gente está participa e não tem drempels. E me quer me po papia portar di com me perceive tá que é no momento que collectively we decided it's important, right? Yes. Anto eta que changes were made, uncomfortable, yes, pero nós adapt e nós participate, right? Yes. Anto me quer ting ora nós underestimate the ability of people to get past whatever uncomfortable period adaptations might bring, right? Met haya ta hopi apart ku nos ta underestimate nos mes eigenlijk. Was manneer wat bisa onhande bosa make me, right? Bosa ting hende ku traha, por exemplo. We have talked about this in the show. Anto ko eta sina this very far away anto mane heavy thing, and it turns out oftentimes it's not. Pero eta coming from the perspective de okay, ami te responsável e ami por hasi algo about it, right? Yes. Anto mita haya importante sí of no. Anto kung bata haya e gevoel e collectively. And the reality ta si ku nos ta hena nang kuta learn by example tambe. So the more we see it, right, the more common it becomes, anto the more comfortable we are with it. Ta hasi ko eri pa nos hasi e cambio ta bay bira mas normal tambe. Pero nos tinko hasi si anto ese kermen tambe ku basta bota repetir na ku bota mention it. So ora mita pensa di places ku ta accept bijvoorbeeld service dogs, etc. Mita haya falta ting ora ku nang nota promoted. And when I say promoted, I don't mean like, oh my God, look at me, I'm a perfect business. That's not what I mean. But what Percy is, by the way, he's perfect. He is. He looks perfect. He does look perfect. But you know what I mean is that you don't have to necessarily position yourself in that sense. But it is that one, it creates this feeling of welcomeness, right? Some people might not know that your place is welcoming, right. And the only way to get
that message out is by promoting it, right? Yeah. But through that promotion, it also shows others that they did not have to wait until something, was in law, or that there was this big national policy, that they were Right. able to do it. And then maybe comes the more uncomfortable questions, which I'm sure that some establishments might have, right? Oh, but aren't you afraid of, like, I don't know, the dog going crazy in the store? Yeah. Or aren't you Yes. afraid of, like, the hair? Or Yes. which I can imagine for business owners are genuine concerns. But then Yes. they have colleagues, right, who are other business owners that they can ask. How did you go about it? Like, was it even an issue? I don't know. Yeah. Right? Like, Yeah. it's fair It's true. question, Yeah. but you have to talk about it. So you have to talk about it, and overall, it's a lack of knowledge, you know. Yes. So the first contact I had with FAVI years ago, it was like, can I move around with my guide dog? And she said, oh no, but you're very welcome because we like to learn. So okay, this, a service dog is not known on Aruba, But we'll figure it out. but now most people know me. Uh-huh. They even ask me when I'm only with my husband or a friend, where's the dog? Yeah, he's a day off, you know. But yeah, it's really important, and that's my statement, and that's my mission with Percy. I always use the hashtag 6 feet, 1 mission, and that's create awareness. Oh. And you have to know the dog is so well trained. Being somewhere, like for example now, he just lays down, Yep. makes himself very small, unknown. But I also like to walk in the street with the dog, so people can see how he helped me, how he Yes. is avoiding obstacles, and also that also is something, a learning curve. Not putting things everywhere on the Yes. streets. Be aware, people have to pass by, even in wheelchairs. Sometimes it's not possible. And yeah, what I said, baby steps, but I know Aruba is ready for it. And there are a lot of opportunities with other dogs to train them. I was gonna ask about that. So we talked a little bit about that. Percy is certified. You brought Percy from abroad, but and Aruba at this moment does not have like a registry or a certification process. But those I feel like are generally like the semantics that comes with it. Eventually, like Sary said, there are ways to set it up. We do not have to invent the wheel anew. Something that I have learned like in the medical world is when we don't have like our own certifications, you can look at outside and decide that you accept registrations from abroad, right? You open it up and you decide that as a country, maybe we don't have the expertise locally to do the registration, whatever, but we trust registries, for example, in the Netherlands or in Europe and in the US, and we're gonna decide, for example, that we're gonna accept those. So I'm not even concerned about how tough that logistic-wise is going to be, because I have seen it been figured out with so many things, right? So putting that aside, that is one thing, but until we have like that process, you also mentioned that dogs could be trained locally, for example, and that people can start already like experiencing these benefits without having to wait until that step. Can you maybe tell us a little bit about the people maybe you have met on the island and the possibilities? Yeah, well, last year I did a presentation about becoming a guide dog. And in the Netherlands they start as a little puppy in just families to socialize. And later on, after a year, they go back to school and they learn all these, how you call it? Obedient. Yeah, the guide things, you know. Their work. They the go obedience. to go to school to learn how to work. Yeah, to get work. And sometimes the dog is not able to be a guide dog Okay. at the end. So, but it is not always necessarily to first put a puppy in a family to socialize. They can start at an older age to be trained. When a dog is very willing
to work, because dogs like to work, they love it, you know, and he's very willing. It's about the safety, so he can lead you, for example, to cross the street. Percy always tap with his feet. Yeah, we can go now. It's safe, you know. But I'm still the one who have to give him the signal. The signal. So when I said, for example, I have to know the way to go to FAVI. Suppose I could walk to there, but I have to know. Okay, 3 streets further, I have to go to the right, and I give him the order. Can go we right? pass? And then he looks. Is it safe to go right? Do we have to pass the street? And that's simple things you can train a dog. You can train just the basics, the basics. Finding, the bus stop. There are no bus stops in Aruba. Well, very less. But in Holland, for me, it's very important. Yeah. Find stairs. Stairs up, stairs down. Find the shop. Find the ATM. You know, so they learn all those things. They can be trained, and because there are a lot of dogs on Aruba, I see possibilities. Maybe with Luna Foundation, well, there's a lot of dogs to train, and maybe one dog is able to do the guide work. And that's enough. Yeah. Exactly. E lo qual ku Carin tata kermen ta ku na Holanda dore ku Percy também di school na ima Jansen nang ta wheeling pabisai sinaruba ting persona na interesse kulo ta ting e paciência di sondia de grupo de Cacho conoscem quizás ku acaba a passa de fostering, a passa de obedience training, kuta assina leu ku nós por train uno pa ta guide dog pa gente ku tem low vision. E desde pensei Carin também mencionar a parte de oportunidade. Passou é algo que nos maneira bisa nos cinco timbiano 5 rui de awa conoscem. E no da possibilidade, não? Quando comitamos também it's possible. É ideal, é mundo ideal, tá mostrando nos raça, não? Tá mostrando nos certo breedings, pero é tá proven si, não tá tu ora mesmo assim, verdade é shen lo porta sali hopi cerca de cacho lo porta una guia. Correto. Persona. E me quiere aceita coisa, não? Com nós mesmo aqui, com nós tem localmente como oportunidade, não? Me pensa portar tem gente não que tá willing para buscar cachorro fomês, right? Me quiere portar medo, o bebê tá como okay, me vai invest portar guide dog from abroad, and to me no saw what that's gonna be mean for me Aruba. here, and that it's fair, right? Na nota barata, and to kika zeker men, right? And to me the kere esita stap nan tame ku basta portata stroba hende di tuma, pero si hende comprende ku yes dori mas exposure nos po crea mas acceptance, hende lo durf mas. E me gosta mais de sorte. Correto. Correto. E nós vivemos num país turístico, nós sabemos que hopi de turista. Algum ano passar, me não pode recall, me quero portar 8 anos passar seguro. Me agora hotel cercanos de FAVI, então sei mais assim na great, sei tá é bom voorbeeld. Onde com a turista que vem com guide dog e não como hotel com cita dog acceptance, há informação vooraf e na toma contato com FAVI e para há informação de como vai com persona ciego, pero também como vai com cacho. Então, nós para dar training na personal de caso que Rio Antias, com também que cacho, que copa no teme, se é cacho não também então assim que vai bula riba hende of de gruinha de carpato coisas assim quero cacho não que tá train e tocar tem ritmo que tá bom para papia que é donha com seu ritmo de dia normal tá e turista
passa tremendo temporada, hasta nossa brayer e tempo information di policy di hotel, passina turista por a raia e por a firma, ou seja, esaki tour that included in su stay, all inclusive. Sì. Pero sai ta con prático, como deve ser, se sei ta turista, com o tempo ela escolhe para que da mais tem claro na beach, lá má. E mi saco tata tem restaurantes nang banda ko bata open, unihan tata Giannis, ko bata open pa persona pini, nos tata tem diferente outro organização e tempo ku também ajuda a persona a que conhecer isla, junto com o Cacho. Dus é algo que eigenlijk in comum, per tempo ela war mane prepara. Sim. E não me está assim. E me está toch nos facilities não, mas bota visa nationwide, nos está aware, nos va com persona que está cá nos suhar nas, como está reconhecer, se é bom ponto. E pensa aí FAVI também é importância também de tá começar a ser awareness de sei. É também vira comum, nos espera, nos quer beber mais comum, mas nós temos que criar awareness. Então, não passo não chiquito, pero seguro, nós chega na dona boas ordem da comunidade. Mitä kier ku maneira babisa, no? Eta não me está sporadic cases, pero me está inderdaad algo que não está hasi com mais frequência e não está normalizar mais e mais, indeed. I am looking at the time, so I want to ask you, Carin, is there anything, from your stays here in Aruba, from your experience with Percy? I think one of the things that really stuck with me that you mentioned is how your quality of life increased since you got Percy, right? Or since you have a guy talk. The fact that the energy that you used to put in what seemed like little things, and you're now able to see that you're able to move with much more energy because it's not being spent there. What is something that you want to leave people with who might be considering guide dogs, right? Parents who might be considering guide dogs for their children or adults, and for the people out there, who might still be on the fence whether or not they should allow guide dogs in their establishments and businesses. Okay. I cannot answer in one sentence. It doesn't have to be a sentence. Just go ahead. Go ahead. Well, first of all, I have to admit that Passeia Herencia is very dog friendly now, and there are several restaurants and bars mentioning dogs are welcome. But there's a difference between a pet and a service dog, of course. But besides, it's enriched my life because I'm able to stay independent. It also has a social aspect, brings a social aspect to it. Because you go out with your dog, there's always somebody who want to talk with you about the dog, and so that's very important, I think, for the youngest people amongst us. And for people with their restaurants or stores and shops, the dog is always clean. So he will not do any harm in your store. He's well trained, so he stays with me, and he's nearly invisible. And but overall, I feel welcome everywhere I go. I first ask them, can I enter with my dog? And they see them. Sometimes they say, no, he's too big. Okay, I can imagine. No. But most of all, they say, yeah, of course. Come. And they're very curious what he's able to, how he helps me. So can you read the prices? So, oh, no, you still have to help me to read the prices. Yes. Like that. Yeah. I see people more and more are more open to the conversation. But it has to be something very common. Yes. That I don't have to call first. Can I come shopping today for shoes in your store because I bring my guide dog? No, I just want to go there spontaneous, enter the store, and be there. But it comes sooner or later, yeah.
I hope, for organizations that are listening, and I'll probably post something about it today too, is I really encourage people to share that. A couple of years back, for example, I did a campaign with Fundação Autis when we focused on whether or not if they were doing their best to be an inclusive space. And that meant that, are you going to give people and parents space if their kids have a meltdown, right? Stuff like that. And it was very interesting because there are many businesses that were willing, and then they received a packet. What would that look like? Do you want to be an inclusive place, like an inclusive workplace? And they would share then, right? And they would feel proud about sharing. So I do want to encourage, people who are listening and businesses that might be listening and to share that, right? I don't think there is an expectation that you have to be perfect, but just letting people know if they are welcome and in what way they are welcome relieves people from that, right? From that extra effort that you mentioned, that if I have a list, I can spontaneously then decide all right, these are the places where I definitely can go. Where do I feel like going? And hopefully said list continues to grow. And, where it becomes where you no longer need a list. That's where we ideally want to. Yes. Ultimate goal, So I think I want to encourage, if you're listening, se você tem negócio e, portanto, nunca vou pensar, about it, and tô pensando agora aqui, I don't have a problem with service dogs, right? Let people know. I think basta word of mouth, but also use the power of the internet for positive things like this. Let people know que bota welcoming and que bot no tem problema com service dogs and to pa hand being balugal. Sary, anything que portava que laga nos kone prometo conhecer a pessoa aqui. Prometo que Carolina hopi danke pa tinos no programa. Ita quer assim sempre empowerment ora com nós mi mesta demo programa mi tá assim educativo e nós FAVI sempre tá queda boga pa é parte com abo também tá advocate tá para pessoa que tem limitação em qualquer área. Então para nós seguir junto para nós seguir sacar ressonar em voz e seguro parte FAVI nós nos parte de seguir lanta awareness, seguir de dar informação e mais que outras educar a comunidade, educar nos gêneros também, para não preparar mais forte para nós e sair fora de pensamento de nas comunidades antes e dentro de era mais novo, mais fresh com mais oportunidade. Danke pa say Sary anto mitigo bisa ko algo kumita definitely enjoy me mess. Mi tasiele ko hopi gana pese sincerely Carolina ta existi tapos sobra ko mi ta kere ko mi ta hayele algo ko gewoon nos mester por papia mas di kostang anto yes, it's one conversation at a time, right? Tanto mi te quiere lo cual kunos tawa bonito din sa kita kunos po find the common spaces, right? Yes. Apesar de persona nang com discapacidade de visão, ti ora nossa papia com feipo, ante tava o oído, anto wasati ora nossa papia com hene nang maneira de fundação autismo, anto ti ora nossa papia com fundação diabetes, anto assim não vou wa com na final de dia e meta taque da mesma coisa, right? Com nos quer True story. Yeah. True story. Yeah, we just, we want to live fulfilling lives. So, Yes. how do we get there, right? Yes. What do we need to get there? Yeah. So thank you for coming. Thank you. The Saturday morning. Personam ko catch episode aqui towards the end. Do not worry, you can find it back. Riba YouTube e Facebook di Cool FM. Eventually, riba sa ni Sincerely Carolina tam. Riba jamás will find it back to your favorite podcasting platform, whichever one that may be. Whether see it Apple Podcasts or Spotify. Anto po pahaya a video tambe, which is fun. I will be posting a picture of Percy because I tried zooming out so many ways, but manera Carin abisa Percy the working ante zekerment ko ito by cinta unnoticeable right in the studio, and he did just that. But I will share a picture anto umbihamas share the word anto let's together make better choices, right? Ko to lead to a more inclusive Aruba.
Terapista, thank you to my awesome sponsors for allowing me to talk about whatever I want to talk about. Today I got to talk about service dogs, specifically guiding people with impaired visions y gente ciego. So thank you na la Roche-Posay, na Total, na Pringles. I appreciate you so much for caring about these topics too. Otherwise, you wouldn't be supporting this show. And of course, thank you na Cool FM pa espacio aquí y pa show me throughout the time that I have been here ku no sa very accepting y inclusive here. Mi karbisa tami ku minani puntra promeh ko awi si Percy makbing mi aha ervanite kuno sa inclusive space. Anto I am happy to see that turns out we are, pero minahay yun sundra. Pero no sa prueba isay tami oro ko tating roll stool, meeting ko bisa ko management Cool FM, Alex show up ko rampa, make sure ko space ta acceptable, space ta accessible. So thank you for that. Anto yes, I will see you again next week. Let me know if there is something you want me to talk about. Just like Sary, just reach out until chances are you have an interesting topic I am interested in as well. So do reach out and let me know. Have a nice weekend. Be nice, be kind. Until, yes, make better choices to be more inclusive. Take care. Bye. All right.